The edifices of man's travel through time. A land of plenty, now impoverished by an exploding population. A people bewildered, struggling to adapt. Hope becomes the only way of life. Millions of people today are without a home. When India became independent in 1947, there were 90 lakh homeless people. By the turn of the century, this number is expected to multiply fivefold. Reflecting the anomalies of society, slums mushroom in the shadow of growing urbanization. The ugly scar on every big city. The orphans of society, pavement dwellers, refugees, gypsies. Pitching their tents on the fringes of civilization, creating their own world. As though in another world, towering concrete structures rise on the foundation of high-cost technology. But these skyscrapers form the insurmountable barrier between the homeless and their dreams of shelter. Even government housing schemes for the poor have not succeeded for want of an appropriate technology. Has the distilled wisdom of our traditional architecture become a thing of the past? In our land, building a house has always been a community effort involving neighbors and friends. Using materials that were within reach, woven coconut leaves for a roof, and mud walls plastered with cow dung. These simple methods, adapted both to the locale and climate, formed our rich heritage. Making a roof with bamboo, a locally available material, a remarkable similarity with styles from the Far East. The ethos of our architecture pivots on classicism, formulated by our master builders. The traditional Nalagatta that housed the old joint families. Abodes for men and God, one with their surroundings. Our classical format respected foreign traces. An inspiring amalgam was evolved, harmonizing diverse cultural trends. Shelters in tune with the tranquil rhythm of life.
But changing life patterns disrupt the serene housing scenario. In Kerala, the 70s saw a tendency to dismantle or renovate old houses. To an extent, the revamping was justifiable. However, blind imitation of undesirable fashions dimmed the legacy of indigenous architecture. From a group activity involving a community, building became a commercial enterprise. The first stage, the commercialization of building. The tile factory. Though production required the consumption of huge amounts of energy, the technology was quickly absorbed by our architecture. With the advent of concrete, the consumption of sand and stone shot up. As a result, mass consumption, centralization, and indiscriminate exploitation of nature set in. The use of transported materials instead of those locally available became the order of the day. Traditional building practices were neglected. Pomp and show replaced necessity. A home was no longer within the reach of a common man. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഭാര്യയുടെ സൂരിപ്പടിയൊക്കെ കൂടെ വിറ്റ് വീട് വയ്ക്കാമെന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു. വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബേസ്മെൻ്റൊക്കെ കെട്ടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ടായി. പിന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് കുറച്ച് കാശൂടെയൊക്കെ കടങ്ങളൊക്കെ കൂടെ മറിച്ച് 2 മുറി പാർത്തിട്ടു. പാർത്തിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷമായി. കുറച്ചെങ്കിലും കെട്ടി എടുക്കാമെന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാധന വിലയും സിമന്റിൻ്റെയും കമ്പിയുടെയും എല്ലാം വിലകളൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ ചെങ്കലിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസമായി മുമ്പത്തെ കാലത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കേസല്ല. ഏതെങ്കിലും കാലത്തിന് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലായിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഇതിനെ പൂർത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വയ്ക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനേ പറ്റും. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ വീടുകൾ. പാർപ്പിട പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് മാർഗം അതേയുള്ളൂ. വീടിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശൈലി മാറണം. ചെലവ് കുറഞ്ഞ കെട്ടിട നിർമ്മിതിക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അതിനുള്ള ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന്റെ സമീപം ഉണ്ടാവണം. ഈ വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കൊല്ലത്തെ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. Our scientists have developed a lot of technology packages which, if utilized in the proper combination, can reduce the cost of construction by an impressive 30%. But the knowledge of technology did not percolate in adequate measure from lab to land. Technology was confined to a conference here or a seminar there or a few demonstration houses here and there. However successful these technology demonstrations have been, we know that one swallow does not make a summer. What is required in the field of technology dissemination is a change from tokenism to total coverage. In fact, this is precisely what the Nirmithi movement seeks to achieve. More houses with lesser investments. It was with this motto that the Nirmithi Kendra was set up at Kollam in 1985. The Klapana Rehabilitation Project marked the beginning. ഞങ്ങൾ ഈ തീരപ്രദേശത്ത് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്. അങ്ങനെ തീരപ്രദേശത്ത് ആശ്രമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു.
അപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിതിയുടെ വകുപ്പായിട്ട് കുറേ വീട് വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് അവർ ആ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് 4 സെൻറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ട് വസ്തു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീട് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു 6000 രൂപ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കണം. അങ്ങനെ ലോൺ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പം പറഞ്ഞു ഒരു 1500 രൂപയുടെ നിങ്ങൾ തന്നേ പറ്റും. അങ്ങനെ 1500 രൂപ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ 7500-ന് വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫയലിൽ നിന്നും വയലിലേക്ക്. From the file to the fields. Administrative machinery bound in red tape broke free to reach the masses. Klapana was born of this innovative concept. A new lease of life for displaced fisher folk and coir workers. ഈ മാതിരി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിങ്ങിന് നിർമ്മിതി ആവിഷ്കരിച്ച ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് പ്രയോഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതെന്നുള്ള നിലയിൽ കുറേ പാളിച്ചകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഭവ പാഠങ്ങളും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ള സ്കീംസ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിർമ്മിതി കേന്ദ്രങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ആ മാതിരി കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. അപ്പോൾ എങ്കിലേ സത്യ നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഭവന നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വന്ന, അതായത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും കൂടെ സ്പോൺസർഷിപ്പോടുകൂടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണല്ലോ നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം എങ്ങനെയെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലേ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. The Kollam experiment spread across the state. Nirmithi Kendras sprang up in every district, giving hope to the homeless. Everywhere, colonies for the poor are built using Nirmithi cost-effective technology. The Aryangavu Tribal Rehabilitation Colony. ഞങ്ങൾ മലമുണ്ടാറ് കാട്ടിലെ ജീവിച്ചത്. കാട്ടിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കിടക്കും. അതിൽ ആനയ്ക്ക് പേടിക്കണം, കടുവാപ്പുലിക്ക് പേടിക്കണം, കരടിക്ക് പേടിക്കണം, ഭയങ്കര മഴയിൽ വന്നാൽ അതിനും ചോറും പേടിക്കണം, പിന്നെ കാറ്റുകൾ വന്ന് കയറിയാൽ അതിനും പേടിക്കും, ചിലപ്പം വീടും മറിഞ്ഞുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടേ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാർക്ക് ഭക്തി തന്ന വീട് എല്ലാ സൗകര്യം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സൗകര്യം തന്നെ. അതിലെ ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ട് വരണം. നല്ല തന്നലും കരവും, കാറ്റ് കയറത്തില്ല, മഴ വന്നകത്ത് കയറത്തില്ല, നല്ല സൗകര്യം തന്നെ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നല്ല സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഇത് നിർവഹിക്കാർക്ക് എത്തി കൊടുത്ത വീട് അതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട്. With a commitment to society, with a love for nature, Nirmithi technology and materials. The concept of environment friendliness inspired Nirmithi Kendra to popularize the use of stabilized mud blocks using mud, an easily available material, and simple technology. Rubble filler blocks made of less cement but still increasing the strength of the construction. Hollow concrete blocks, cost-effective and thermo-insulative, equivalent in volume to 13 country bricks. Speeds up work and reduces the use of mortar. Sand and lime mixed to produce sand bricks, durable and attractive. Fly ash bricks from industrial waste. All these constitute the long list of cost-effective wall-building material. As concrete began replacing tiles, a new technique using both materials evolved, the filler slab. Various techniques to make cost-effective roofs. Ferro-cement channels. Fine iron mesh embedded in cement, measuring 1 inch in thickness, replaces heavy and expensive RCZ roofings. Funicular shells. The curved shape gives strength.
mass production of prefabricated shells save construction time. These shells are supported by T-beams. Economizing is a comprehensive vision right from the planning stage. The type of foundation is determined according to soil conditions. Thus, reckless consumption of resources is checked. At every stage of the Nirmithi action plan, experts ensure quality. Plastered buildings are rare in the Nirmithi model. So, intricate brick placement in attractive patterns is of prime importance. An array of variations are evolved. Arches. These marvels are codified in ancient architectural styles, and Nirmithi gave new dimensions to this aesthetic device. Corbels, variations of arches which eliminate the need for expensive doors. Sloping roofs in harmony with our climate. Filler slabs. Molded roof with concrete and tiles cuts cost by 25% compared to conventional methods. Besides filler slab, Nirmithi Kendra uses shells and L-pans for roofing. Sunlit interiors. To avoid further depletion of the forest, Nirmithi stresses minimum use of wood. An alternative, Jali. It has become a necessity now to find substitutes for wood as our forests disappear. One way is to utilize chemically treated rubber wood. Rich reserves of rubber, which were used only as firewood, are chemically treated and utilized for construction activities. Concrete frames for doors and windows, which cost only a quarter of conventional wooden frames. The common man's confidence in the Nirmithi technique has increased with the large number of public buildings constructed by Nirmithi Kendra. Housing avenues have widened as Nirmithi Kendras lend a helping hand through its housing guidance centers. It is natural that new technologies are viewed with suspicion. Only continuous awareness campaigns can change this attitude. Thousands of Nirmithi houses rise in harmony with their surroundings. The bond between Nirmithi and the client does not end with the housewarming. ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷട്ടറിങ് തട്ടടിക്കണ്ട തട്ടടിക്കാതെ ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. The rising demand for Nirmithi materials has made a wide marketing network a necessity. For this, Nirmithi has set up super bazaars and fair price shops. Besides building materials, cheap ferrocement water tanks, toilets, and smokeless chulas are also sold at these outlets. Traditional artisans and craftsmen are being trained in this novel technology. These personnel function at Nirmithi sub-centers at the regional level. They are the ambassadors who help the percolation of research benefits to the common man. Women who have traditionally worked as helpers have been brought into the mainstream
thanks to the training programs of Nirmithi. Trainees are also drawn from the weaker sections of society and have been effectively rehabilitated and integrated through Nirmithi programs. കട്ട എങ്ങനെ വെക്കണം, കുറുകെ എത്ര കട്ട വെക്കണം, സൈഡിൽ എത്ര കട്ട വെക്കണം, കമ്പി അവിടെ വെക്കണം, മനസ്സിലായല്ലോ. കേണൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാമോ? ഗ്രിപ്പ് മനസ്സിലാവും. ഒരു നേരം കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ നാടാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി Workshops are held to train our engineers in mass-based know-how. ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല, പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുതിയ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണം. അതാണ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. The Nirmithi model of Kollam was evaluated by a team of experts sent by the Government of India through HUDCO. Based on their recommendation, it has now been decided by the Government of India to set up similar Nirmithi Kendras on the Kollam model in all districts in the country. Kerala has gone a step ahead and have already set up Nirmithi Kendras in all its 14 districts. To coordinate the activities of the district Nirmithi Kendras, a state-level agency, apex body, the Kerala State Nirmithi Kendra or KESNIK, has also been set up. Because of the increasing demand from the public for cost-effective construction, now we are setting up Nirmithi Upakendras or sub-centers in the Taluk headquarters and the panchayats. The ripples of the Nirmithi movement are spreading to distant lands. UNCHS sent a study team to Kerala recently to evaluate Nirmithi. Representatives from different countries are met and discuss not only theoretically, for practical side also go and see how it works. When I say this, in different countries, the climatic condition will be different. Raw material will be, availability of raw material will be different. So in a condition of that particular country, what type of material should be utilized? Cost-effective technology stands poised for global application. Nirmithi has now grown as a part of the building activity in Kerala, and of course, Kerala is looked upon as a symbol or an example or a model in the Nirmithi movement. Other states, we are transferring technology to other states, and we want to set up a university also, Habitat University for this. A university for habitat technology. Diploma and MS courses in habitat technology originated by the Nirmithi Kendra is the first initiative in that direction. These youngsters will step into the world as representatives of the Nirmithi movement. Nirmithi is not just a technology, but is also a message.